சொல்லுங்க. ஓகே. Question number 1, the answer is false. Question number 2, false. Question number 3, there is no entry passed by the consignee in the books for remaining stock lying with him. Answer is true. Question number 4, there are 2 ways of preparing an account current. Answer is false. There are 3 ways of preparing the account current with the help of interest tables, by means of products, and by means of product of balances. Number 5, in case of the due date of a bill falls after the date of closing the account, the interest from the date closing to such due date is known as red ink interest. The answer is true. In case of the due date of a bill fall after the closing of the account, then no interest is allowed for that account. However, from the date of closing to such a due date is written in red ink in the account current, which is called as a red ink interest. In question number 2, Ramesh lent 1,50,000 to Deepak at a rate of 12%. The date is 1st January 2016 and the loan is repayable as under. Following installments la pay பண்ணிருக்காங்க and the average due date நீங்க calculate பண்ணணும். So இது வந்து நார்மலான ப்ராப்ளம் தான். நார்மலா average due date நம்ம எப்போ calculate பண்ற மாதிரி. So starting this 2016 is the base year. So அதுல இருந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் நம்ம pay பண்ண due dates. You have to calculate it in months. So months la calculate பண்ணி multiply this. நீங்க என்ன amount loan repayment into number of months. What we will get the product. And the sum of the product is 66 lakhs. And normally, எப்பவும் போடுற அதே average due date ஓட formula. So if we apply this, base date நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம்? 1/1/2016 is the base date. Total of the product divided by total of the amount எடுத்தோம் அப்படின்னா, you will get the average due date and you have to calculate the interest for that period. 44 months அப்படிங்கறது answer வருது. So 44 months கான interest 66,000 is the answer. Okay. In question number 3, ABC Limited supplied goods on sale or return basis to customers and the goods are to be returned within 15 days from dispatch. Failing with it is treated as sales. So the books are closed on 31st March. The particulars are given as under. So ஒரு date of dispatch இருக்கு and எந்த பார்ட்டிக்கு எவ்வளவு amount நம்ம goods அனுப்பிச்சிருக்கோம் and அவங்களோட details. Okay, so 15 days of dispatch குள்ள அவங்க என்ன பண்ணனும்னா once return பண்ணனும். அப்படி அவங்க எதுமே பண்ணல அப்படினு சொன்னா it will be treated as sales. So on the basis of the available information, you have to prepare the goods on sale, goods which is sold அல்லது returned. இந்த ரெண்டும் எவ்வளவு அப்படிங்கறதை calculate பண்ணனும். நம்ம கிட்ட இருக்க டேட்டா வச்சிட்டு. Okay, this is the sold one. And this is returned. So 89,000 is the total sales and 23,000 is returned. This is the first part of the answer. Second part என்ன சொல்லி கேக்குறாங்க அப்படின்னா the goods on sale or return ஓட total account prepare பண்ண சொல்றாங்க. So this is the account. 1,47,000 அப்படிங்கிறது total இருந்தது. அதுல 23,000 is for returns and 89,000 sales. Balance இருக்கிறது 35,000 is a closing balance. Right? Relative of the deceased person shall be paid in 4 equal half installments. And other details எப்படி அதை calculate பண்ணனும் and interest அவங்களுக்கு outstandingல எவ்வளவு pay பண்ணனும் with the date. அவங்களோட P&L, profit or loss ratio 9:4:3. And Ram died on 30th September and partner capital account balances were given for the date. And firm oda profit எவ்வளவு அப்படிங்கறதும் கொடுத்திருக்காங்க. So இத நீங்க நார்மலா போடுற capital and executor account in case of a death of a partner. So Ram oda capital account போடணும். And அவருக்கு என்ன பேலன்ஸ் வருதோ அந்த க்ளோசிங் பேலன்ஸ் எல்லாம் எங்க போகும்னா எக்ஸிக்யூட்டர் அக்கவுண்ட் ஆஃப் ராம் அங்க போகும். அங்க போய் நம்ம எப்படி அவங்களுக்கு பேமெண்ட்டை செட்டில் பண்றோம் அப்படிங்கறத காட்டணும். இப்போ இதுல பெரிய
காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எதுவும் இல்ல. ஃபார் குட்வில் கால்குலேஷன் உங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்குன்னா அந்த டோட்டல் ப்ராஃபிட்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணிக்கிறோம் நார்மலா. அதுல ராமோட ஷேர் எவ்வளவு அப்படிங்கறதையும் எடுத்துக்கிறோம் குட்வில், ரைட்? So now normally ராமோட அக்கவுண்ட், opening balance, share of goodwill, current account and the balance to Ram executor account. Then Ram ஓட executor account open பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னா you have the capital balance இருக்கு. So ஒரு வருஷமும் நம்ம பேமெண்ட் எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. 4 equal half yearly installment and அதுக்கான interest calculation. Okay, 2.5% per annum. So equally half year அப்படிங்கறப்ப 2.5% for every half year நீங்க கொடுக்குறீங்க. அந்த பேசிஸ்ல இதை கால்குலேட் பண்ணணும். பெரிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இந்த ப்ராப்ளம்ல எதுவும் கிடையாது. Okay. Then question number 5. So question number 5 பொறுத்த வரைக்கும் இது கம்பெனி அக்கவுண்ட்ஸோட ப்ராப்ளம். 2 lakh equity shares இஷ்யூ பண்றோம் and the application allotment level first call level சொல்லியாச்சு. application 3 lakh ரிசீவ் பண்றீங்க, pro rata allotment இந்த சம்ல இருக்கு and money overpaid you have to adjust this towards allotment. B who was allotted 3000 shares were to pay the first call and final call money. His shares were forfeited. Out of the forfeited 2500 were reissued as a fully paid at rupees 6 per share. Okay, so இந்த சம்ல பெரிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இல்ல. நீங்க பண்ண வேண்டியது ஒண்ணே ஒண்ணு, முதல்ல இந்த ப்ரோ ரேட்டா பேசிஸ்ல எவ்வளவு அலாட்மெண்ட் அப்படிங்கற கால்குலேஷன், அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அது மட்டும் தான். மற்றது எல்லாமே இதுல நார்மலா நம்ம போடுற அப்ளிகேஷன் and application to allotment adjustment, then share allotment due money எவ்வளவு வருது அப்படிங்கிறதுக்கான என்ட்ரி, allotment money receipt, share first call and final call due money அதோட receipt, அதுல calls நிறைய 6000. okay, 3000 shares வச்சிட்டு இருக்கிற ஒருத்தர் வந்து பே பண்ணல அப்படிங்கிறது. then for future entry and then forfeiture பண்ணத reissue பண்றீங்க 2500 shares, actually it is 3000 shares. 2500 shares reissue பண்றீங்க at rupees 6 per share and balance to capital reserve. okay, எவ்வளவு போகுது? okay, so இந்த ஒரே ஒரு இது pro rata adjustment. this is to consignment. so consignmentல ஒரு சில டீடைல்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. this is the cost price and this is the selling price and this is the quantity consigned, right? so the consignment was booked on freight to pay basis, freight charges கொடுத்தாச்சு and C stores sold. ஒருத்தர் எவ்வளவு சேல்ஸ் பண்ணிருக்காங்க, it is to affect commission of 10%. டிரான்சிட்ல எவ்வளவு, டிரான்சிட் டேமேஜ்க்கு எவ்வளவு பே பண்ணிருக்காங்க. so all the details were given. இது இப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கன்சைன்மெண்ட் அக்கவுண்ட், கன்சைன்மெண்ட் டு மும்பை அக்கவுண்ட் மட்டும் நம்ம ஓபன் பண்றோம். ஓகே, சிக்கு நீங்க அமைச்சது எவ்வளவு, டிரான்சிட் டேமேஜஸ், then this is abnormal loss calculation. இது நார்மலா போடுற கன்சைன்மெண்ட் அக்கவுண்ட், இது பெரிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இல்ல. and they have the working notes for freight. ஏன்னா freight வந்து percentageல இருக்கு, நமக்கு ஒண்ணு freight-க்கான workings இருக்கு. okay, 5% of the total value of consignment is a freight. so எவ்வளவு டோட்டலா சென்ட் பண்ணிருக்கீங்கங்கற calculation அதுல 5%. அடுத்தது inventories at the end of the year, அதுக்கான calculation. அதுக்கு அடுத்தது loss in transit, இதுக்கான working notes, right? this is a normal consignment account தான், பெரிய complications இல்ல. இந்த மூணு working notes மட்டும் நமக்கு வேணும் for freight, and this closing stock and this abnormal loss in transit.
Okay. Question number 7. Suresh draws a bill of 15,000 on Anup for 3 months. It was the bill of exchange and it is returned by Anup to Suresh after acceptance. Discounting பண்றாங்க bankல on 18th April and remit 1/3 to Anup. On due date, Suresh failed to remit the balance due, but he accepts a bill of 17,500 for 3 months, which Anup discounts at 1,700 and remits. So அதனால இவரு ஒரு bill கொடுக்குறாரு. Anup வந்து இன்னொரு bill accept பண்ணிக்கிறாரு. So before maturity, Suresh become insolvent and only 50% were realized. So இதுக்கான journal entries. Okay. So first entry acceptance க்கு அடுத்தது அவர் pay பண்றதுக்கு. Again Anup வந்து ஒரு bill accept பண்றாரு and then அவருக்கு payment பண்றதுக்கான entry. Okay. And then that person become insolvent. So the payment kana proceeds of second bill received by Anup. So bill dishonored due to insolvency. Insolvent ஆனாரு அதுல இருந்து எவ்வளவு receipt only 50% of the amount is paid to Anup. Balance to deficiency account க்கு கொண்டு போ. So is it clear? Any doubts? Okay, next CMA Foundation accounts. Section A. Which of the following shall not be deducted from net profit while calculating the managerial remuneration? So the answer is D. Which of the errors affect only work on? Answer is D. Cost or classified into fixed, variable and semi-variable. It is known as B. Variable cost or fixed per unit. Advertisement cost, selling and distribution. Direct expenses is a chargeable expenses. Interest on own capital is a notional cost. When reorder level is 200 units. When the reorder level is 200 units, usage is given. So here the reorder quantity will be 300 units. In case of increased prices, the answer is C. Payment of royalties, it is a direct expense. Which of the following is true? Abnormal cost is not controllable. Which of the following is appropriate cost unit for timber industry per foot? Life membership receipt is a capital receipt. Endowment fund receipt is treated as a capital receipt. Income and expenditure account. Question number 15. Answer is A. 9,500. Subscription received in advance is shown on the asset side. Which of the following are shown in the income and expenditure? Answer is C. Which of the following is shown in the receipts and payment accounts? Answer is D. In case of a not for making a profit, endowment fund receipt is treated as a capital receipt. And any donation received for a specific purpose should be credited to that special fund. Section B. First, you have to rectify the following errors. So, purchase of goods from Nathan wrongly entered in sales book. So, purchase account debit, sales account debit to Nathan account. Then, salary to cashier Dhawan debited to his personal account. So, salary to Dhawan account is the correct entry. Then, a repair, building repair was debited to building repairs account. Building account debit to building repairs account. Then, goods
goods returned by Raja were taken into stock, but returns were not posted. So entry போடாம இருக்கு. So sales returned to Raja. Question number 2. So the following in the receipts and payments account of Union Sports Club for the year ended 31st March. So receipts and payment account உள்ள எல்லா டீடைலும் நம்ம கொடுத்திருக்காங்க. Subscription ஓட details கொடுத்திருக்காங்க. Sports equipment in hand is 33. The value stands on 31st March. Closing balance 39,000 அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. Mowing machine was purchased and depreciation 20%. Office expenses include 9,000 and 12,000 which are still due for payment. And you have to prepare the income and expenditure account for this year. So normally நம்ம போடுறதா இந்த பக்கம் ஃபுல்லா டெபிட் சைடு ஃபுல்லா எக்ஸ்பென்சஸ் வந்துரும், இந்த பக்கம் கிரெடிட் சைடு ஃபுல்லா இன்கம். சோ இதுல என்னென்ன அட்ஜஸ்ட்மென்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா சப்ஸ்கிரிப்ஷன். நார்மலா சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ல அவுட்ஸ்டாண்டிங் திஸ் இயர் should be added and லாஸ்ட் இயரோட அவுட்ஸ்டாண்டிங்க லெஸ் பண்ணிக்கிறோம். Then the rent of hall, entrance fees, donation, sale of newspaper, newspaper sales, இதெல்லாமே இந்த பக்கம் வந்துரும். Then all other expenses along with this adjustment இங்க வந்துரும். இதுல ஒரே ஒரு இஷ்யூ என்ன அப்படின்னா நிறைய பேர் பண்ணிருந்த மிஸ்டேக் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் எக்யூப்மெண்டோட depreciation. So sports equipment ஓட வேல்யூ பாத்தீங்க அப்படின்னா it was 33,000 at the beginning of the year அப்படிங்கறத ப்ராப்ளம்ல சொல்லிருக்காங்க. And there was a purchase of 36,000 அப்படிங்கிறது சொல்லிருக்கு. So அப்ப 69,000 எனக்கு பேலன்ஸ் இருந்திருக்கும். But at the end of 31st March 2017 closing balance 39,000 இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. So this difference of 30,000 இருக்கு இல்லையா, that will be. So மத்தபடி இதுல காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது எதுவுமே இல்ல. மத்த எல்லா ரெலவென்ட் டேட்டா நமக்கு அவைலபிளா இருக்கு. அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ், சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ், ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ் அதெல்லாம் ஆட் பண்ண வேண்டியதுதான். கேபிட்டல் ஃபண்டோட you have to add this surplus and then you will get the answer. So this is the balance sheet. And capital fund ஓட beginning capital fund அதுக்கு நாம என்ன பண்ணுவோம், first day of the year 1/4/2016 1/4/2016 அன்னைக்கு என்னெல்லாம் இருந்ததோ அதை வச்சு you are calculating the beginning capital fund. So அப்போ நமக்கு பேலன்சிங் ஃபிகர் கிடைக்கும். இது ஒரு ஒர்க்கிங் நோட், ரைட்? Then question number 3. So இதுல வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னா அந்த இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கவுண்ட்ல நம்ம சப்ஸ்கிரிப்ஷன் போடுற அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மட்டும் இருக்கிற ஒரு ப்ராப்ளம். 8 மார்க் கொஸ்டின். ஓகே, சோ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்டு டியூரிங் த இயர் இதுதான் நமக்கு பேஸ் இந்த வருஷத்தோட 1,08,000. What you have to do அப்படின்னா you have received it in advance on the opening 1/4/2010 அன்னைக்கு அட்வான்ஸா நீங்க வாங்கிருப்பீங்க, that has to be added back. And subscription outstanding on 31st March 2010 இதையும் ஆட் பண்ணணும். 4,000 and 28,000 is to be added. Then which is outstanding on 15,000 இது இருக்கு இல்லையா, 15th April இதையும் and this 7,000 which is received on advance இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணணும். And you may already have the formats எதை ஆட் பண்ணணும் எதை லெஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஃபார்மேட் வந்து ஆல்ரெடி உங்களுக்கு கிளாஸ் நோட்ஸ்ல இருந்திருக்கும். So just you have to add பண்றதை ஆட் பண்ணிட்டு இதை லெஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா you will get the answer. 1,18,000 is the answer. And that has to be shown in the income and expenditure. Right? And similarly, there is another problem. இதே மாதிரிதான் சாலரிக்காக உள்ளது. Salary paid, this is the base, which is unpaid. 6,000 is to be deducted. This 5,000 is to be added, which is unpaid on 31st March 2011. ஏன்னா நம்ம போடுறது 31st March 2011. So this is to be added back and this 8,000 is to be deducted. இதுக்கு உங்ககிட்ட ஃபார்மேட் அப்படிங்கிறது இருக்கும், எதை ஆட் பண்ணணும் எதை லெஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. Just you have to apply that. The answer is 61,000. Okay. Then question number 5.
இதுவும் ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் அக்கௌண்ட் நம்ம கிட்ட இருக்கு. அதை வச்சு நீங்க இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட் போடணும். இதுலயும் எந்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸும் இல்ல. இந்த அவுட்ஸ்டாண்டிங், ரிசீவ்ட் அண்ட் அட்வான்ஸ், இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் மட்டும் தான். ஓகே, மத்த எல்லாமே வந்து நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை ஜஸ்ட் யூ ஹேவ் டு அப்ளை. காம்ப்ளிகேட்டடா எதுவுமே இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்ல இல்ல. There is an excess of 15,800 excess is the surplus வருது. Then you have to prepare the balance sheet. இந்த ப்ராப்ளத்துல ஃபர்னிச்சர் ஒன்னு இருக்கு. ஃபர்னிச்சர் மட்டும் இட் இஸ் சோல்ட் ஆஃப். அதனால 9,000 என்ன இருக்கோ பேலன்ஸ் அது அப்படியே சோல்ட் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க. சோ பேலன்ஸ் மட்டும் இதுக்கு வராது. சோ மத்த எல்லாமே நார்மல் தான். ஓகே, is there any doubt? Okay, thank you.